Hello children, 6 сыныпқа арналған Excel кітабы бойынша 8-ші модульді өтеміз. Our neighborhood деп аталады. Exercise 1. Vocabulary shops. Дүкендер тақырыбына арналған сөздер берілген. Listen and repeat. What are these words in your language? Name one thing you can buy, do in each shop. Аудионы тыңда және қайтала. Мына сөздер қазақшаға қалай аударылады? Әр дүкеннен алуға немесе жасауға болатын бір затты ата. Bakery, bakery, bakery. Florists, florists, florists. Sports shop, sports shop, sports shop. Chemists, chemists, chemists. Post office, post office, post office. Opticians, opticians, opticians. Bookshop, bookshop, bookshop. Newsagents, newsagents, newsagents. Bank, bank, bank. Jewelers, jewelers, jewelers. Music shop, music shop, music shop. Supermarket, supermarket, supermarket. Clothes shop, clothes shop, clothes shop. You can buy aspirin at a chemist's. Сен аспиринді аптекадан сатып ала аласың. Сол сияқты әрбір дүкеннен сатып алуға болатын немесе жасауға болатын заттарды айтамыз. You can buy flowers at a florist's. You can take your money in a bank. You can buy earrings at a jeweler's. You can find a lot of things in a supermarket. You can buy clothes at the clothes shop. You can take your parcels in a post office. Exercise 2. Use these prepositions to ask for and give directions as in the example. Бағытты сұрау және беру үшін мына шылауларды мысалдағыдай қолдан. Next to қасында, near жақын, behind артында, in front of алдында, between арасында, above жоғарында, opposite қарама қарсы. Мысалда сіздерге берілген Excuse me, where is the bakery? It's on Apple Street next to the chemist's. Ол Apple көшесінде, дәріхананың қасында дейді. Дәл солай қазір мысалға қарап, сөйлемдер құрастыратын боламыз. Excuse me, where is the bookshop? It's on Park Street next to the newsagents. Hello, where is the bank? It's on Harper Street in front of the post office. Excuse me, can you tell me how to get to the post office? You should go straight on Apple Street. It's behind the bank. Ол банктың артында. Excuse me, where is the opticians? It's on Apple Street between the sports shop and bookshop. Ол спорт дүкені мен кітап дүкенінің арасында. Where is the supermarket? It's opposite the clothes shop. Page 88, exercise 1. Look at the pictures and read the title and the introduction. Суреттерге қара, мәтін тақырыбын және кіріспені оқы. What do you think each place is like? Әрбір мекен қандай деп ойлайсың? How do they differ? Discuss in pairs. Listen and read to find out. Олардың айырмашылығы неде? Соны талқылаңдар. Қазір мәтіннің видеосы беріледі. Мұқият қарап, тыңдаңыздар. Twin cities, different worlds. One is a modern town, only 160 years old. The other, an ancient city which was built 2,000 years ago.
One is home to a few thousand families and nature lovers, while the other is home to a rich history, culture, and an energetic lifestyle. Verona, Wisconsin, USA. The town of Verona is a very small picturesque city in the south of the state of Wisconsin. There are many quiet neighborhoods and tree-lined streets there. There are a lot of parks to relax in and great trails for hiking and cycling. There aren't any tall buildings, just pretty houses with big gardens. In the summer, people go swimming in the huge lakes near the town, and in the winter, they can go ice skating. In the city centre, there are some very nice clothes shops. There are also nice local restaurants and cosy cafes around the town. Verona, Italy. The ancient city of Verona is situated by the Adige River in the north of Italy. It is a large cosmopolitan city, and it is famous for its ancient city walls, towers, and bridges and palaces. Thousands of tourists walk around the narrow streets in the summer. They can shop in the fashionable boutiques and at the local markets. They can even see Juliet's balcony. Verona was the home of Shakespeare's Romeo and Juliet. There are also a lot of restaurants that serve local or international dishes, and trendy nightclubs and cafes. Verona is an exciting city for both locals and tourists. Exercise 2A. Mark the statements true, false, or doesn't say. What is the author's purpose? Екінші жаттығуда сіздерге true, рас, false, жалған және doesn't say айтылмаған сөздері берілген. Осыларды астындағы A және B-ға белгілеуіміз керек. Автордың негізгі мақсаты қандай? Сол туралы да ойланыңыздар. Verona, USA. Verona қаласы Америка құрама штаттарындағы. First, Verona is a state in the USA. That's false. Қате болады. Verona Америка құрама штаттарындағы штат дейді. Бұл қате. It is a city. Second, it is a quiet town. Бұл тыныш қала. That's true. Ол рас. 3. It is great for people who love the outdoors. Бұл сыртты жақсы көретін адамдар үшін тамаша жер. Doesn't say. Айтылмаған ол туралы. Hotels, they are expensive. Отельдері қымбат. Doesn't say. Ол да айтылмаған текстте. Next, Verona, Italy. Италиядағы Верона қаласы туралы. Verona is a historic city in Italy. Verona Италиядағы тарихи қала. That's true. Рас. 6. Not many people visit it. Онда адамдар көп бармайды. That's false. Ол қате. Адамдар негізі көп барады. Many people visit it. 7. Restaurants only serve local dishes. Ресторандар тек қана жергілікті тамақтарды ғана ұсынады. That's false. Ол қате. The nightlife there is boring. Түнгі өмірлері қызықсыз дейді. Doesn't say. Айтылмаған. Келесі B. Бұл жерде сіздер мына сөздерді қолданып сөйлемдер құрауларыңыз керек. Cozy. Жайлы, tree-lined. Ағаштар отырғызылған. Local. Жергілікті. Cosmopolitan. Космополитический. Ancient. Ескі. Nature. Табиғат. Clothes. Киімдер. First, tree-lined streets. Ағаштар отырғызылған көшелер. Second, clothes shops. Киімдер дүкені. 3. Local restaurants. Жергілікті ресторандар. 4. Cozy cafes. 5. Cosmopolitan city. 6. Ancient city walls. 7. Nature lovers.
Енді осы сөздермен сөйлем құрайық. I prefer to live in a tree-lined street. Мен ағаштар отырғызылған жерде тұруды қалаймын. My uncle bought lots of shoes in the clothes shop. Менің көкем киімдер сататын дүкеннен көп аяқ киімдер алды. If you come to Kazakhstan, local restaurants are ready to serve you traditional food. Егер Қазақстанға келсеңіз, жергілікті ресторандар сізге ұлттық тағамдарды ұсынуға дайын. Cozy cafes inspire to work and be concentrated. Жайлы кафелер адамды жұмыс жасауға және зейіннің тұрақты болуына шабыт береді. Cosmopolitan city is situated in a good place. Космополиттік қала жақсы жерде орналасқан. Бұл жерде космополиттік қала дегеніміз, олар тек қана бір жерді ғана өзімнің отаным деп білмейді, бүкіл әлемді өзінің отаны деп санайды. Олар үшін бір бөтен жер жоқ. Барлық жер олардың отаны. Scholars can find out lots of things from the ancient city walls. Ғалымдар көп нәрселерді ескі қалалардың қабырғаларынан біледі. Nature lovers visit this country every year. Табиғат сүйгіштер бұл мемлекетті жыл сайын көруге келеді. C. Think, imagine you could live in any of the two places. Сіз екі жердің бірінде тұра аласыз деп елестетейік. Which city would you choose? Қай қаланы таңдар едіңіз? Why? Не себепті? Use the phrases in exercise 2b to say or write a few sentences. 2b-дағы сөйлемдерді қолданып, сөйлемдер құрап, бұл жаттығуды сіздер описание бөлімінен таба аласыздар.